Hello everyone, welcome to the Tara IAS, Think IAS, Think Tara. And myself Dr. Karthik, faculty of Tara IAS Academy, and today we are going to discuss about the GS1 program of Abhyasana. So Abhyasana program lo unnatuvanti GS1 topic lonchi question ni manam ee roju discuss chedamu because as we are dealing on Monday, so every Monday we are going to tackle the GS1 question. So without any delay, let's see the question of the day. So now let us see the question of the day. So analyze the challenges and implications of the communalism on social cohesion and the country's overall development. Discuss the role of state policies in tackling the communalism. So ఈ క్వశ్చన్ని మనకి 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ కింద అడగడం జరిగిందమ్మా. సో వీ నీడ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 3 pages ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ ద 250 వర్డ్ లిమిట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సో యూ నీడ్ టు రైట్ ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ 3 pages, 3 పేజీల ఆన్సర్ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది యూపీఎస్సీ. అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 250 వర్డ్ లిమిట్ని దాటకుండా మీరు ఆన్సర్స్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి టైం లిమిట్ ఎంతమా 11 to 12 minutes. ఓకే, 11 to 12 minutesలో మీరు ఆన్సర్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే రైట్. అండ్ సపోజ్ మనకి 10 మార్కర్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, సో వీ నీడ్ టు రైట్ 2 page ఆన్సర్ అండ్ వర్డ్ లిమిట్ వచ్చేసి మనకి 150 wordsలో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మనకి టైం లిమిట్ చూసినట్టయితే సో వీ హ్యావ్ 7 to 8 minutesలో మనం యొక్క ఆన్సర్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద యూపీఎస్సీ టైం. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ దేనికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అమ్మా, కమ్యూనలిజం సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మీద ప్రశ్న అయితే అడగడం జరిగింది. అండ్ దిస్ కమ్యూనలిజం ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ GS1 సిలబస్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ. సో ఎస్పెషల్లీ మన యొక్క సబ్జెక్ట్ వైజ్గా తీసుకున్నట్టయితే సో దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. సో ఇండియన్ సొసైటీ నుంచి యొక్క థీమ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ థీమ్ మీద మనకి ప్రశ్న అయితే ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే రైట్. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ సీ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన. ఒకసారి అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం చూద్దాం. సో అభ్యాసన అనేది ఇట్స్ ఏ డైలీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ సిరీస్ స్పాన్సర్డ్ బై ద తారా ఐఎస్ అకాడమీ. సో తారా ఐఎస్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్గా మనకి అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ని మీకు అందరికీ కూడా తెలుగు అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉంటారో, సో తెలంగాణలో కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించినటువంటి ప్రోగ్రామే మనకి ఈ యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ కాంప్రహెన్సివ్లీ అండ్ మెటిక్యులస్లీ ప్లాన్డ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ బై ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ తారా ఐఎస్ అకాడమీ. ఈ యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే. సో మండే నుంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. అండ్ సో కన్సిక్యూటివ్గా మనకి 6 days వరకు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ మండే టిల్ సాటర్డే. సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 9 AM కల్లా మనకి క్వశ్చన్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది ఆన్ అవర్ తారా ఐఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అదేవిధంగా ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా దేర్ విల్ బీ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిగార్డింగ్ ద క్వశ్చన్. సో ఏ రోజు అయితే మనం మండేకి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చామనుకోండి, సో దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనకి ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా మన యొక్క తారా ఐఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతుంది. సో దీని యొక్క పీడిఎఫ్స్ అనేవి మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో బీ అవేర్ ఆఫ్ 9 AM కల్లా మనకు క్వశ్చన్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది. ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ డిస్కషన్ అనేది మీకు మన యొక్క తారా ఐఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతుందమ్మా. అదేవిధంగా దాని యొక్క పీడిఎఫ్స్ అనేవి మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే సో విల్ గెట్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకి యాజ్ యూజువల్గా మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. సండే దేర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఆఫ్ రిగార్డింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సండే మనకి ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండదు. సో దెర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫర్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్. అగైన్ మండే నుంచి మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ద సైకిల్, ఇట్ విల్ రిపీట్ ఆన్ ఎవ్రీ వీక్. అండ్ కమింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అభ్యాసన. అభ్యాసన యొక్క డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సో మండే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది సో ఇట్ స్టార్ట్. సో GS1తో మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో GS1లో మనకి దాదాపుగా 6 subjects ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ 6 subjects ఇన్ ద GS1. అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇండియన్ హిస్టరీ. సో ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది మనకు ఉంటుంది. సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇండియా అండ్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ. థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ. ఫోర్త్ టాపిక్ ఈజ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. అండ్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ ఈజ్ ద వరల్డ్ హిస్టరీ. అండ్ సిక్స్త్ టాపిక్ విల్ బి ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సల్టేషన్. ఓకే, ఈ 6 topics మీద మనకి మండే ప్రశ్న ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన. అండ్ కమింగ్ టు ద ట్యూస్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ట్యూస్డే వీ హ్యావ్ GS2. సో GS2 అంటే ఏంటమ్మా, వీ హ్యావ్ పాలిటీ. సో ఇండియన్ పాలిటీ మనకు ఉంటుంది. గవర్నెన్స్, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, ఈ 4 topics మీద మనకి మంగళవారం ప్రశ్న ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ద GS2 సిలబస్. అండ్ ఆన్ ద వెన్స్డే ప్రోగ్రామ్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వెన్స్డే యూ హ్యావ్
GS3 టాపిక్ ఉంటుంది. సో GS3లో మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. థర్డ్ టాపిక్ విల్ బి ద ఎన్విరాన్మెంట్, biodiversity and climate change. Fourth topic is the internal security. Fifth topic is disaster management. And sixth topic is the agriculture. సో ఈ 6 టాపిక్స్ మీద మనకి బుధవారం ప్రశ్న ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్స్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో థర్స్డే వీ హ్యావ్ GS4 టాపిక్. సో ప్రత్యేకంగా ఎథిక్స్ మీద మనకి అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎంటైర్ ఫోకస్ అనేది చేస్తుందమ్మా. ఓకే, సో ఎవ్రీ థర్స్డే మనకి GS4 మీద ప్రత్యేకమైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సిలబస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్. సో ఈ 3 టాపిక్స్ మీద మనకి గురువారం ప్రశ్న ఉంటుంది రిగార్డింగ్ ద GS4. ఓకే, సో GS4 అనేది మనం తేలిగ్గా తీసుకోకండి. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 250 మార్క్స్. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది మనకి GS4లోనే ఉంటుంది. బికాస్ GS1, GS2, GS3 మనం తీసుకున్నట్టయితే సో దే విల్ బీ వెరీ వెరీ వాస్ట్. ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్స్ కూడా మనకి 100 మార్క్స్ మించి వేసేటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ మీకు GS4 నుంచి ఎస్ఐ పేపర్ నుంచి మీకు కవర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎక్కువగా మీరు GS4 మీద, ఎస్ఐ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, రెండిట్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో GS4 నుంచి మనకి 250 మార్క్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా జనరల్ ఎస్ఐ మనకి 250 మార్క్స్ ఉంటాయమ్మా. సో ఈ రెండింటి మీద మీరు ఫోకస్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు బెటర్ స్కోర్ అనేది మీరు సాధించగలుగుతారు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్రైడే మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో ఫ్రైడే వీ హ్యావ్ జనరల్ ఎస్ఐ. సో ప్రత్యేకంగా మనం ప్రతి శుక్రవారం జనరల్ ఎస్ఐ మీద ఒక స్పెషల్ సెషన్ అనేది తీసుకుంటామా. ఓకే, దెర్ విల్ బీ 1 ఎస్ఐ ప్రొవైడెడ్ టు యూ. ఒక ఎస్ఐ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మేము ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో డోంట్ మిస్ ద ఫ్రైడే సెషన్. సో బికాస్ జనరల్ ఎస్ఐ విల్ బీ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్. ఖచ్చితంగా మీరు మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి 2 ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటమ్మా. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద GS4 అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద జనరల్ ఎస్ఐ. ఈ రెండింటి మీద మళ్ళీ కలిపి మనకి 500 మార్కులు ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ బీ కాషియస్, ప్లీజ్ బీ అవేర్. ఓకే, ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ప్రతి శుక్రవారం, ప్రతి గురువారం క్రమం తప్పకుండా మీరు ప్రోగ్రామ్ని 6 మంత్స్ వరకు ఫాలో అయినట్టయితే సో ఎథిక్స్ మీద, జనరల్ ఎస్ఐ మీద మీకు మ్యాక్సిమం గ్రిప్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. డోంట్ మిస్ ద సెషన్స్ ఆన్ థర్స్డే అండ్ ఆల్సో ఫ్రైడే. అండ్ కమింగ్ టు ద సాటర్డే మనం తీసుకున్నట్టయితే, సో సాటర్డే దెర్ ఇస్ ఏ సెషన్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఆ వీక్లో జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ థీమ్ని మనం తీసుకొని సో కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్గా ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా అప్లోడ్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో సాటర్డే దెర్ విల్ బీ ద కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్ రిగార్డింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ఈ యొక్క టాపిక్ని మనం కవర్ చేద్దాం రిగార్డింగ్ ద సాటర్డే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే. సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మనం ప్రతిరోజు క్వశ్చన్స్ అనేవి మార్నింగ్ 9 AM కల్లా అప్లోడ్ అవుతాయమ్మా. అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఈవినింగ్ 5 PM కల్లా మీకు మనకు తారాయస్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ కాబడతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన. నౌ లెట్ us see the question of the day. So let us see the approach for this question. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలో మనం చూద్దాం. సో ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ద కమ్యూనలిజం. సో కమ్యూనలిజం గురించి మనం కూడా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ద కమ్యూనలిజం అండ్ వీ నీడ్ టు బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనలిజం. సో కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటో మనం ఇక్కడ మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద బాడీ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్, అంటే ఏమడుగుతున్నారమ్మా, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ అనలైజ్ ద ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉంటాయో వాటిని అనాలిసిస్ చేయమంటారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు అనలైజ్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ వీ నీడ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనలిజం. సో కమ్యూనలిజం వల్ల వచ్చేటువంటి పరిణామాలు ఏంటో కూడా మనం అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఛాలెంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద implications of communalism. And in the second part of the body we need to write about the role of state policies to tackle this communalism. Okay, so ఏ విధంగా ఈ యొక్క కమ్యూనలిజం ట్యాకిల్ చేయడానికి స్టేట్ అనేది తన యొక్క పాలసీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్. అండ్ ఫైనల్లీ కన్క్లూజన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ నీడ్ టు కంక్లూడ్ ద కమ్యూనలిజం. ఓకే, సో ఏదైనా సరే ఒక కోడ్ ద్వారా కానివ్వండి, లేదా ఒక యానోక్డోట్తో కానివ్వండి, లేదా ఒక కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్తో కానివ్వండి, సో ఓవరాల్ ఇష్యూని సమరైజ్ చేస్తూ ఒక పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ మీరు ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ మీరు ట్యాకిల్ చేసినట్టయితే సో మోస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ద బెటర్ మార్క్స్. ఖచ్చితంగా మీకు అట్లీస్ట్ 50% to 60% ఆఫ్ మార్క్స్ అనేవి మీరు అవార్డ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్రోచ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్.
ఎవరైతే ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సో ప్లీజ్ గో టు ద యూట్యూబ్. సో యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మన యొక్క పేజ్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సో తారాయస్ అనేటువంటి లోగో మీకు కనబడుతుంది. ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మన యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ మీకు లభిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో ఛానల్ని వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ కానివ్వండి, ఒక అభ్యాసన నోటిఫికేషన్ కానివ్వండి, లేదా హిందూ అనాలిసిస్ నోటిఫికేషన్, ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్ అనేది కూడా మీకు ప్రయర్ టైంలో రావడం జరుగుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ వాచ్ దమ్ ఎర్లీ. ఖచ్చితంగా మీరు ముందే వాటిని వాచ్ చేసేటువంటి అవకాశం కూడా మీకు ఏర్పడుతుంది. సో ప్లీజ్ ఫాలో అస్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. ఓకే, అదేవిధంగా మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీరు జాయిన్ అవ్వండి. సో దట్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ విల్ బీ అవైలబుల్. ఓకే, ఎవరైతే ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నట్టయితే సో వెంటనే మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి వెంటనే జాయిన్ అవ్వండమా. సో ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ విల్ బీ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, ఇలాంటి ఫెసిలిటీ కూడా మనకు తారాయస్ ఛానల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. So now let us discuss a brief understanding about the communalism. So can anyone say who is the father of communalism in India? So please comment in the comment section. So who is the father of communal electorate in India? So please use the comment section and you can mark the answer in the comment section. Okay. So what do you mean by the word communalism? So communalism is actually a age-old ideology, and in the broader sense I can say that the communalism is a broad sense of strong attachment to the one's community. Especially people are so much affiliated and they have very much strongest bond towards their one's community, and this kind of ideology is called as the communalism. So communalism is there is a strong feelingness or there will be strong attachment or affection towards the one's community is called as the communalism. Okay, ఇక్కడ మన పిక్చర్లో మనం చూడన్నామా. సో హియర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ బ్లూ విల్ బీ సపరేటెడ్ అండ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ వైట్ విల్ బీ సపరేటెడ్ బై ద బ్యారియర్. ఓకే, సో హియర్ ద పీపుల్ ఆర్ గ్రూపింగ్ టుగెదర్ according to their community, and here also the people are grouping together or especially they are flocking together in another community. So this kind of grouping or this kind of communitarian interest is to be called as the communalism. And this ideology of communism especially, so they wanted to unify their community and they will suppress their distinctions within the community and they will emphasize the unity among the community against the other communities. ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా, so they will think about their own community and they will suppress the distinctions among them. That means within the community they will be treated equally, understand, and they will emphasize the unity also. Especially these people will be highly unified and they will practice the same kind of worship కానివ్వండి లేదా రిలీజియన్ కానివ్వండి, సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి. సో దే విల్ ఫాలో ద ఎసెన్షియల్ యూనిటీస్ బిట్వీన్ దమ్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ నో డిస్టింక్షన్స్ బిట్వీన్ దమ్ ఆల్సో. ఎటువంటి డిస్టింక్షన్స్ అనేవి వాళ్ళకు ఉండవు. ఓకే, అండ్ ఎస్పెషల్లీ దే విల్ బీ యూనిఫైడ్ అగేన్స్ట్ ద other communities. Okay, so this kind of ideology is to be called as the communalism, and in this communalism so they will promote the orthodox interest. So orthodoxity will be there, so there will be dogmatism, understand. So this kind of practices they will do. Ante entama chala orthodox గా ఉంటారు అంటే ఏంటి, so they will follow their own traditions, they will follow their own customs, they won't able to see other customs also. Okay, and so they will give more importance to their principles and they will be very much intolerant about the other communities, understand, and they will have hatred among the other sections of the society also. Okay, so this kind of affinity towards the one's community is called as communalism. Okay, I hope you understand. Especially this kind of ideology is promoting the intolerance and it is promoting the hatred and it is dividing the sections of the society in the nations. Okay, and even though there will be so much of negativity was there regarding the communalism, but there are some positive aspects also. Okay, like we can see, so there will be so much of affinity among the group, so there will be self-interest will be prevailing. Okay, so the people will be so much of affinity towards their own community and they will promote their economic, social and political upliftment in the group itself. Okay, so this kind of separate identity they will be created and they will maintain their own interest and they will promote their own welfare. So such kind of benefits will be there. Okay, so I can say this kind of benefit
will be benefiting the group, not the entire nation or the entire country. Okay, so this kind of sectarian interest will be there. So people within the group of this communalism, so they will be developed. So this kind of small positive aspect is there in the communalism also. Okay, but in total it is very much dangerous to the country. It will damage the social fabric of the unity in the country, and also it will create hatred and also intolerance among the other groups of the society. Okay, so that is what the brief idea regarding the communalism. So I can advise you, so stop communalism and start progress among the nation. Okay, and one more important point I need to say here ikkada, so we need to practice the secularism. So secularism means the toleration, especially we need to tolerate the other religions, and we have to embrace other religions also. Okay, embrace means not in total, at least we have to respect their religious practices, respect their original customs and traditions, and we should be tolerable to the other sections of the society. And this kind of secularistic concept was preached by the Buddha, later on Ashoka. So Ashoka followed a peace and religious tolerance. So Buddha gave the concept of secularism. And even in the medieval India, especially the kings like Akbar followed the religious tolerance. Okay, even Sher Shah Suri also followed this kind of cultural toleration will be there. Okay, so right now, so after the British era came, so they came with a policy called divide and rule, and they started this communal division in the country, and that created a lot of hatred among the nation and led to the partition of the country also. So partition కంటే ఏంటమ్మా, సో డివిజన్ ఆఫ్ ద సబ్ కాంటినెంట్ కూడా మనకు కారణం అయినటువంటి సో ఒక మేజర్ ఈవిల్ కింద మనం కమ్యూనిజం మనం చెప్పుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్రీఫ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ ద కమ్యూనలిజం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆన్సర్. సో ఒకసారి ఆన్సర్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఎనీ టైమ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ ద ఆన్సర్, సో వీ నీడ్ టు గివ్ 3 headings. So first one is the introduction. So we need to write answer in 3 formats. So first one will be the introduction, second one will be the body of the answer, and third one will be the conclusion. Okay, so without keeping headings పెట్టకుండానే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. Okay, we should not start with introduction heading, or we should not start answer with the body or conclusion. ఎటువంటి headings పెట్టకుండానే మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెవర్ ఎవర్ కీప్ హెడ్డింగ్స్ ఫర్ ద ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటి హెడ్డింగ్ కానివ్వండి, బాడీ కానివ్వండి, కన్క్లూజన్ కానివ్వండి, హెడ్డింగ్స్ మీరు ఎక్కడా కూడా పెట్టద్దు. ఓకే, సో వెన్ యూ స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్ అవే స్టార్ట్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో ఆల్వేస్ రైట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ ఏ క్రిస్పీ, క్లియర్, lucid and short manner. Okay, so always introduction should not be more than 3 to 4 lines of your answer, and always you need to write within the word limit of 30 words. Okay, 30 పదాలు మించి కూడా ఎప్పుడు మీరు ఆన్సర్స్ని ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇవ్వద్దు. సో ఆల్వేస్ ఇంట్రడక్షన్ షుడ్ బి క్రిస్పీ, క్లియర్, షార్ట్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ మోర్ దెన్ 3 to 4 lines, దట్ ఈస్ అబౌట్ 30 words అనమాట. అర్థమైందా? సో బీ ప్రిసైజ్ and write according to the demand of the question. Okay, so as I told you in the brief introduction regarding the communalism, so communalism is a ideology, especially it's a divisive ideology, which is a separatist ideology. So it is emphasizing the distinct identity and interest among the particular religion as well as the ethnic group. Okay, so communism ante entama, it's a divisive ideology. That means it is able to create a separatist mindset among the people, and this kind of distinct identity, especially it is admiring for the distinct identity. Okay, ప్రత్యేకతని ఇవ్వమని కోరుతుంది అనమాట ఈ యొక్క ఐడియాలజీ. సో దట్ మీన్స్ even though people are there, okay, so there will be lot of communities that are living in the country, so this communalism will give importance to the one community. Okay, so they are asking about the interest of particular religion or interest of separate group or separate caste. So this kind of ideology is especially కాస్టింగ్ ద అదర్స్ బెనిఫిట్స్ అనమాట. ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందమ్మా, సో దిస్ విల్ లీడ్ టు ద రక్కస్, దిస్ విల్ లీడ్ టు ద ఇంటాలరెన్స్, అండ్ ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్ట్ బిట్వీన్ ద అదర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మ్యానిపులేటెడ్ బై ద పొలిటికల్ propaganda people, especially people who are in the politics. So they will use the communalism as a weapon, and they will target the other sections of the society. Okay, so they will use the British age-old policy called divide and rule. Okay, so right now the politicians who are in the country, so they are also using this instrument of communalism as a weapon to target the sections of the society. Okay, so like you say, I don't want to name the parties, but right now the parties are using this kind of strategy to get the votes అనమాట. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజివ్ ఐడియాలజీ
will able to cultivate the vote bank politics, and it will able to create the societal rift also. Okay, so this kind of mal ideology is called as the communalism. Okay, so communalism is not at all healthy and it should be go out of the country. Okay, and after giving this kind of brief introduction, so ఎట్లాంటి ఇంట్రడక్షన్ అయితే సరిపోతుంది. సో 3 to 4 లైన్స్లో మీరు కన్ఫైన్ చేసుకోండి, నాట్ మోర్ దెన్ దట్, డోంట్ నీడ్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద బాడీ, సో క్వశ్చన్లు ఏం అడిగారమ్మా, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఛాలెంజెస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనలిజం. సో కమ్యూనలిజం యొక్క ఛాలెంజెస్ని అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ బీ లీడింగ్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ద కమ్యూనలిజం అనే విషయాన్ని మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ social division and creating the alienation among the groups. Okay, so this communalism breeds the division. It is especially pitting different religions or ethnic groups against the each other. Especially emotunama, so suppose there is a community called A, so this community wants separatist ideas. Okay, so they want to get distinct identity. సో వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మాకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండాలి, మాకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ అని ఇవ్వాలి. సో దే విల్ థింక్ దట్ దే వర్ స్పెషల్, దే షుడ్ బి గివెన్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ ఈజ్ ఎస్పెషలీ బ్రీడింగ్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో దిస్ విల్ లెడ్ టు ద కమ్యూనలిజం. సో ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో దిస్ విల్ కాజ్ ఏలినేషన్ ఆఫ్ అదర్ సెక్షన్స్, లైక్ ఒక బి గ్రూప్ కానివ్వండి, సి గ్రూప్ కానివ్వండి, డి గ్రూప్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, సో ఎవరికైతే సపరేట్ ప్రివిలేజెస్ అనేవి అందుతాయో, సో వాళ్ళ వల్ల అదర్ పీపుల్ విల్ ఫీల్ ఏలినేటెడ్. ఓకే, సో దే ఫీల్ that kind of isolation, they feel some kind of mistrust among the other privileged societies. Okay, so privileged people ఎవరైతే ఉన్నారో, సో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ మాకెందుకు లేవు, ఓకే, వై వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ద ప్రిఫరెన్సెస్, వై వీఆర్ గెటింగ్ ఐసోలేటెడ్, వై ఆర్ నాట్ ట్రస్టింగ్ బై ద గవర్నమెంట్ అనేటువంటి ఒక సోషల్ డివిజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద ఏలినేషన్ అమాంగ్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ వీ విల్ గెట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద communalism. Okay, so social division and alienation is the first major challenge of communalism. Okay, so Hitler, you know that, so during the Second World War, Hitler gave more emphasis to the Germans and he called them as they have the pure race. సో వీళ్ళు మాత్రమే ప్యూర్. ఓకే, సో వీళ్ళ రేస్ అంతా కూడా ప్యూరిటీతో ఉండిపోయింది అనేటువంటి ఒక మూఢనమ్మకాలతో ఆయన ఉండేవాడు. ఓకే, సో అట్లాంటి తరుణంలో సో హీ స్టార్టెడ్ పర్సిక్యూటింగ్ ద అదర్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ Jews. Okay, so he started persecuting the community of Jews. So దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ మిస్ట్రస్ట్ అండ్ Jews ఫీల్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ అదర్ కంట్రీస్ బికాస్ దే వర్ పర్సిక్యూటింగ్ బై ద నాజీస్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి ఒక ఐసోలేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్లాంటి వల్ల మనకి ఏలినేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ డివిజన్ బిట్వీన్ ద సొసైటీ. ఓకే, అండ్ సెకండ్ ఛాలెంజ్ విల్ బి ద conflict and violence. So this communalism will able to bring the conflict among the sections of the society. So these divisions will escalate and it will lead into the conflict. Okay, especially so it will create some kind of barrier among the groups. Okay, so దాని వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, obviously this barrier will escalate into the differences and these differences will turn into conflict and these conflicts will turn into violence. Okay, so this kind of divisions can escalate into the violence also. So దీనివల్ల ఏమవుతుందో, when we have violence, so people will lose their life. So we will see the mortality and there will be damage to the property and also we'll see lot of morbidity also. Okay, so their physical damage will be there will be lives at stake and there will be property damage. So all this will happen because of the violence happening because of communal issues. Okay, and third consequence will be the economic inequality. So this communalism will sow the seeds of inequality. So it will emphasize one community and it will discriminate the other community. So this kind of economic disparities will lead to the economic inequality. So automatically there will be a lot of discrimination among the communalism. So it will lead to the hindering employment అనేది పడిపోతుంది. So business opportunities will be given to the own interest. So self interest will be given more priority. The groups will get more privileges. Okay, and they will lead to the alienation of other groups. So దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ unequal growth and there won't be any kind of inclusiveness. Okay, so people, obviously development should be involved by everyone. So all the people should be involved in the
social progress or developmental progress. Okay, then only we can say country is growing in a inclusive way. That is, we call it as inclusive development. And this kind of inclusive development is very very important for the country's progress. Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, సో పీపుల్ వర్ బికేమ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిస్టిక్. Okay, so they were giving more priority to their common group, especially their own group, and they were alienating the other groups. So this will able to impact the employment ratio in the country. So most of the employed people will be given to the one section of the society. So others were not giving any kind of employment opportunities or business opportunities. Okay, so this will lead to the unsustainability in the country. So it will able to impact the country's economic growth also. Okay, so national economic progress అనేది ఇక్కడ కుంటుపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ విల్ కమ్ if there is a communalism. Okay, and fourth one will be the political instability. And fourth one will be the political instability. So most of the politicians, as we see now, so they were especially creating the differences in the people. Okay, so for their political mileage, for their political gains. Okay, so they are exploiting the communal differences. Suppose you can take in India, so they are creating rift between the Hindus, they were creating rift between the Muslims and Christians. So all the communities were especially, they were targeting each other, and these people are especially, they were exploiting this kind of communal differences, and so they were leading the governance. Okay, especially దీని వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, so obviously it will lead to the challenges in the governance, and it will create instability and the entire development of the nation. So it will destroy the stability of the country, and it's also destroying the political and social stability of the nation also. Okay, so obviously communism will sow the seeds for the hatred. So because of this hatred, so these politicians are especially exploiting the people. Okay, so they were targeting the weaker sections of the society, and they were gaining the political gains anamata. Okay, especially these communism will able to impact the minority sections morely. Okay, so majority people kante kuda minorities ni ekku impact chestundi. Suppose in India if you take, so if there is a drift between Hindus and Muslims, okay, suppose there is a party A, that party is mostly working on the majority people, and there is a party B, that party is working for the minorities. So here the party A is always targeting the party B, they were targeting the minorities especially, and they were creating the communal differences. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందమ్మా, ఒక గవర్నెన్స్ అనేది మనకి మిస్ గవర్నెన్స్ కింద మారిపోతుంది. ఓకే, సో there will be lot of challenges in the administration, and also it will create lot of ruckus in the development of the nation. Okay, so it will promote overall political instability in the country. Okay, so this kind of challenges will be there for the communalism. Okay, and right now we are going to address about the strategies regarding the communalism. ఒకసారి strategies ఏంటో చూద్దాం. So educational reforms will be the major strategy for the communalism. So the problem has started because of the people lack of secularistic thoughts. Okay, especially people don't understand the concept of secularism. So incorporating secular education is very very important from the school education itself. Okay, so school education nunchi manam em cheyalama, so we need to encourage the secular education, we need to promote the toleration among the other sections of the society. So understanding the secularistic concept, understanding the tolerance among the other countries will able to create a positive impact on the minds of the children. Okay, so especially ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో, సో దట్ స్టూడెంట్స్ విల్ గెటింగ్ మోర్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ ఆల్సో దే విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. సో సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి, సో టాలరేషన్ అంటే ఏంటి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని సో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ప్రతి ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ కరికులంలో మనం తీసుకొచ్చినట్టయితే ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ రిఫార్మ్ ద ఎంటైర్ సొసైటీ, and they won't have the ideas of communalism. Okay, and second one, the curriculum should celebrate the diversity and promote the national unity. So national unity in diversity అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం అలవాటు చేయాలి. అదేవిధంగా we need to promote the harmony and we need to promote the national unity. ఓకే, ఖచ్చితంగా వీటి మీద కొన్ని డేస్ అని మనం క్రియేట్ చేసి సో జాతీయ ఐక్యతా దినోత్సవం లాగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆటోమేటికల్ ఏమవుతుందో, సో పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ టుగెదర్నెస్. సో కలిసి ఉంటే కలసుఖం అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పినట్టయితే ఆటోమేటికలీ దేర్ మైండ్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ దే విల్ ఏబుల్ టు వర్క్ అకార్డింగ్ టు వి. ఓకే, సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఈ యొక్క సెక్యులరిస్టిక్ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, అండ్ యూనిటీ కాన్సెప్ట్ని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, అండ్ దే విల్ కీప్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ కాల్డ్ కమ్యూనలిజంని పక్కన పెట్టేటువంటి అవకాశం కూడా మనకి ఏర్పడుతుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్లీ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలను కూడా మనం మార్చుకోవాలి. సో యాంటీ డిస్క్రిమినేటరీ లాస్ షుడ్ బి గివెన్
more priorities. Okay, so especially enforcing anti-discrimination laws to protect all the కమ్యూనిటీ రైట్స్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీని, ప్రతి ఒక్క మైనారిటీ సెక్షన్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా యాంటీ డిస్క్రిమినేషనరీ లాస్ అనేవి మనం తీసుకురావాలి. ఓకే, సో ఎన్షూరింగ్ ద టైమ్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేర్ జస్టిస్ ఫర్ ద కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, మనం రీసెంట్గా తీసుకున్నటువంటి దాద్రి లించింగ్ కానివ్వండి, లేదా ఇతర సెక్టేరియన్ లేదా కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఎక్కడైతే జరుగుతున్నాయో అట్లాంటి కమ్యూనలిస్టిక్ వైలెన్స్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా మనం జడ్జిమెంట్ అనేది ఫేర్గా ఉండాలి. ఓకే, టైమ్లీ జస్టిస్ అనేది మనం ఇవ్వగలగాలి. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ఐ కెన్ సే డిలేడ్ జస్టిస్ విల్ బీ ద డినైడ్ జస్టిస్. ఓకే, ఎప్పుడైతే జస్టిస్ లేట్ అయిందో ఖచ్చితంగా మనం జస్టిస్ని వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతున్నాం అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో టైమ్లీ అండ్ ఫేర్ జస్టిస్ ఫర్ ద కమ్యూనల్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్స్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ కమ్యూనల్ హార్మనీ, జస్టిస్ అండ్ రెపరేషన్ విల్ బీ ద సోల్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో మనం ఏం చేయాలమ్మా, సో నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ కమ్యూనల్ హార్మనీని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోగలిగితే వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రమోట్ ద కమ్యూనల్ హార్మనీ, వీ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద జస్టిస్ టు ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎస్పెషలీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద కమ్యూనల్ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ద రెపరేషన్ ఆల్సో. ఓకే, ఖచ్చితంగా మనకు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంతా కూడా మనం మార్చుకోవాల్సినటువంటి తరుణం అయితే ఆసన్నమైంది. ఓకేనా, అండ్ థర్డ్లీ విల్ బి ద కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్. సో ఇందులో మనం చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటమ్మా, సో వీ నీడ్ టు ప్రమోట్, వీ నీడ్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ఇంటర్ఫెయిత్. ఓకే, సో పరమత భేదం అనేది కూడా ఉండకుండా సో పరమత సమ్మతాన్ని మనం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలగాలి. సో వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ద ఇంటర్ఫెయిత్నెస్ ఆల్సో. ఖచ్చితంగా రెండు రిలీజియస్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫెయిత్ని మనం కామన్ ఫెయిత్గా మార్చగలగాలి. ఈవెన్ దో దేర్ ట్రెడిషన్స్, దేర్ కస్టమ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ అండ్ వీ షుడ్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే, సో వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ ద ఇంటర్ ఎథనిక్ డైలాగ్ని మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే ఆటోమేటికలీ వీ విల్ లివ్ ఇన్ ఏ హార్మనీ. ఓకే, అండ్ కమ్యూనిటీ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ బీ ఆల్సో ఏబుల్ టు హెల్ప్ఫుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద సోషల్ హార్మనీ. ఓకే, సో వేరు రిలీజియస్ మిలాజ్ని కూడా మనం కండక్ట్ చేసినట్టయితే, అంటే అన్ని మతాలని కూడా మనం ఈక్వల్గా టాలరేట్ చేస్తూ ఆల్ వేర్ గివింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ మనం ఇచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా సొసైటీలో మనకి సోషల్ హార్మనీ అనేది కూడా మనకి లభిస్తుంది. సో దీనికి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్గా సో యూ కెన్ సే హమారీ దారోహార్ స్కీమ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రిజర్వింగ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్. సో దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ హెల్పింగ్ టు ప్రిజర్వ్ అండ్ ప్రమోట్ ద మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ విల్ ప్రమోట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అనమాట. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విల్ బి ద మీడియా రెగ్యులేషన్. సో ఎస్పెషల్లీ we need to regulate the media. So this media is the sole reason to create communal hatred. Especially they were creating the hate speeches. Especially వీళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా, సో దే విల్ టెలికాస్ట్ ద హేట్ స్పీచెస్ కంటిన్యూస్లీ. సో దే విల్ బి విజిబుల్, దే విల్ బి సీన్ బై ద లాట్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్. ఓకే, సో ఒక హేట్ స్పీచ్ని ఏం చేస్తారు, కొన్ని లక్షల మంది, కోట్ల మంది వీటిని చూస్తూ ఉంటారు. సో దట్ దే విల్ గెట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, దే విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ థింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల ఏమవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ మీడియాలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ విత్ అదర్ కమ్యూనిటీస్. ఖచ్చితంగా అండ్ ఎస్పెషలీ మనకి రెస్పాన్సిబుల్ జర్నలిజం అనేది మనకి ఇండియాలో లేకుండా పోయింది. సో వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ జర్నలిజం ఇన్ ఇండియా బికాస్ జర్నలిజం ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఇట్ ప్లేస్ ఏ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ రోల్ ఇన్ ఇండియా. ఖచ్చితంగా సో వన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గాన్ కింద కూడా మనకి జర్నలిజం మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అమాంగ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఖచ్చితంగా మీడియా అనేది ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. సో మీడియా షుడ్ వర్క్ ఫర్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ హార్మనీ. ఓకే, సో కల్చరల్ హెరిటేజ్ని కాపాడే విధంగా, హార్మోనీని కాపాడే విధంగా, ఓకే అందరి యొక్క రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటి విధంగా పనిచేయాలి తప్పితే సో ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ హేట్రెడ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ కమ్యూనల్ రైట్స్ అమాంగ్ ద పీపుల్. ఓకే, ఆల్వేస్ మీడియా షుడ్ ప్రమోట్ ద యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అమాంగ్ ద నేషన్. ఓకే, సో మీడియా రెగ్యులేషన్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ implication for the communism. Okay, and last one will be the economic inclusion. So most of the countries they lack the economic opportunities, they lack the employment opportunities in the society. Okay, so we need to create the inclusiveness among the opportunities of the society. Okay, so ఖచ్చితంగా మనం ప్రతి సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీని కూడా మనం అడ్రస్ చేసుకోగలగాలి. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో. సో క్రియేటింగ్ ఏ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద టు ట్యాకిల్ దిస్ కమ్యూనలిజం. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కూడా మనం టేకప్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడైతే కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాస్లో మనం కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ని డెవలప్ చేసినట్టయితే సో పీపుల్ విల్ గో ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ రాదర్ దెన్ దే విల్ గో ఫర్ ద కమ్యూనలిస్టిక్ ఫైట్స్. ఓకే, అండ్ రీసెంట్లీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ న్యూ 15-point ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ కమ్యూనల్ హార్మనీ అమాంగ్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేయాలమ్మా, మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మీద ఎక్కువగా ధ్యాస పెట్టాలి బికాస్ దీస్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ దే వేర్
marginalized, and they should be treated well ahead of the majority communities also. Okay, so majority communities ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ని కూడా మనం అదే విధంగా ట్రీట్ చేయగలగాలి. ఓకేనా? సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. And finally, we need to provide the political reforms. So urgent political reforms are very, very important. So we need to urge the political parties to refrain from the communal exploitation. ఖచ్చితంగా ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ అనేవి కమ్యూనిస్టిక్ ట్రెండింగ్ మీద నడుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క పార్టీని మనం అర్జ్ చేసేది ఏంటంటే సో వీ నీడ్ టు అర్జ్ ద పార్టీస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కమ్యూనల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ద ఇంక్లూజివ్నెస్ అండ్ ఆల్సో రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నెన్స్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీని గవర్నెన్స్లో ఉండేటువంటి విధంగా మనం తీసుకోవాలి. సో ఆల్ షుడ్ బి గివెన్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏం చేయాలమ్మా, ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ గివ్ గైడ్లైన్స్ యూజింగ్ రిలీజన్ ఆర్ కాస్ట్ సింబల్స్ ఫర్ ద ఎలక్టోరల్ బెనిఫిట్. ఖచ్చితంగా మతాన్ని వాడుకొని ఓకే లేదా కాస్ట్ని వాడుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, దే వర్ డూయింగ్ ద డివైజివ్ పాలిటిక్స్. ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ షుడ్ బి కంట్రోలింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డివైజివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ హూ ఆర్ యూజింగ్ రిలీజియస్ సింబల్స్ అండ్ కాస్ట్ సింబల్స్. సో దే షుడ్ బి బ్యానిష్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎలక్షన్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్లాంటి బెనిఫిట్స్ మనం చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా వీ కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్, వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిడ్యూస్ ద కమ్యూనిజం ఇన్ ఇండియా. సో ఫైనలీ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. సో కన్క్లూజన్ ఎట్లా ఉండాలమ్మా, 3 to 4 లైన్స్లో ఉండాలి. అండ్ వీ నీడ్ టు సమరైజ్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ని కూడా మనం సమరైజ్ చేసుకుంటూ సో వీ షుడ్ గివ్ ఎ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ వీ షుడ్ క్రియేట్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ అండ్ ఇన్ దట్ వే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కన్క్లూషన్. ఖచ్చితంగా మనం ఒక పాజిటివ్ నోట్తో పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ద ఇష్యూ ఆఫ్ కమ్యూనిజం ఈజ్ ఎ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఆర్ మేజర్ ఇంపెడిమెంట్ టు ద సొసైటల్ హార్మనీ. ఖచ్చితంగా కమ్యూనిజం అనేది ఏమవుతుందమ్మా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ హడిల్ ఫర్ ద సొసైటల్ హార్మనీ అండ్ ఆల్సో ద నేషనల్ డెవలప్మెంట్. ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి కమ్యూనిజం మనం ఓకే సో వీ హ్యావ్ టు పికప్ ఫ్రమ్ ద రూట్. ఖచ్చితంగా దాన్ని మొదల నుంచి కూడా మనం తీసివేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వీ నీడ్ టు రూట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో అండ్ ఖచ్చితంగా మనం ఎప్పుడైతే దాని యొక్క రూట్ నుంచి కూడా మనం పెకిలించి వేయగలిగితే ఆటోమేటికలీ విల్ ప్రమోట్ ద యూనిటీ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద సస్టైనబుల్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఓకే, సో దీనికోసం ఏం చేయాలమ్మా, గవర్నమెంట్ షుడ్ ఏబుల్ టు ప్రయారిటైజ్ ద పాలసీస్, గవర్నమెంట్ షుడ్ బ్రింగ్ ద రిఫార్మ్స్ టు ద కోషన్ అండ్ ఈక్వాలిటీ. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈక్వాలిటీని క్రియేట్ చేయాలి. సో అందరూ కూడా ఐకమత్యంతో కోషన్తో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం గవర్నమెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రమోట్ ద ఈక్వాలిటీ. సో ఈక్వాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ alike. ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ హార్మోనియస్ అండ్ ప్రాస్పరస్ ఫ్యూచర్ ఫర్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు హార్మోనీతో ప్రాస్పరస్గా వెలగాలంటే సో వీ నీడ్ టు రూట్ అవుట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోటన్ కమ్యూనలిజం ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా మనకి క్యాన్సర్ వస్తే ఏం చేస్తామా, సో వీ విల్ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఖచ్చితంగా సొసైటీలో క్యాన్సర్ ఏంటమా, దట్ ఈస్ వాట్ కమ్యూనిజం. సో కమ్యూనిజం లాంటి క్యాన్సర్ని మన సొసైటీలోంచి మనం తీయాలంటే ఖచ్చితంగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ రిఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పీపుల్ ఆల్సో. ఖచ్చితంగా ప్రజలు ప్రభుత్వం కూడా రెండు సమిష్టి కృషితో పనిచేసినట్టయితే సో యొక్క క్యాన్సర్ అయినటువంటి కమ్యూనిజాన్ని మన యొక్క దేశం నుంచి మనం బయటికి తీసేటువంటి అవకాశం అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సో ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ యూజ్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్ అండ్ ఆల్సో subscribe our channel for regular updates. Okay, so that's all for today. Have a great day.